Tugiye kureba ukuntu ushobora kwinstara porogaramu bita Revit dore ngiyi. Uko mubona igaragara biterwa nuko iri compressed. Bityo rero bigusaba kugira ngo ufitemo porogaramu yitwa WinRAR. Ni porogaramu buri muntu wese agomba kutunga mu mashini ye, kuko akenshi uzabona uzahabwa file ziri compressed. Iyi porogaramu rero niyo ituma bigaragara gutya iyo biri zipped cyangwa se biri muri RAR cyangwa se izindi format zigiye zitandukanye, ibasha gufungura zigaragara gutya. Uraza ukayikandaho, hanyuma ukemeza extract to, ukemeza ko bijya muri folder iriya yindi irimo, yes, ukemeza OK. Hanyuma hano bakubaza password 1 2 3 niyo password, 1 2 3 niyo password, hanyuma ukemeza OK. Nyuma yo extractinga uhita uza hahandi ya programu yari iri, ukaza kubonamo harimo indi file ya Revit nanone iboneka ari ukomeje ku extractinga. Urayifungura, hanyuma ugezemo hano imbere urubuze gusanga mutu tuntu, ariko ako dukeneye cyane ni akangaka. Aka nako karagaragara nkaho kari compressed, ndetse nako gashobora gufungurwa na WinRAR, ariko byashoboka ko wowe bitagaragara gutya, kuko aka ntabwo kari zipped cyangwa RAR, ahubwo akangaka ni ISO ni indi format ya document ziri compressed, ariko yo ikaba ikora ari format ifite izindi features zigiye zitandukanye. Icyo na recommend rero nuko wakandaho right click ugakanda open with WinRAR. Uko kaba kagaragara kose uzakanda upfa kuba ufite WinRAR installed, uhita ukanda open with WinRAR. Hanyuma hano urabona ibi bintu nibyo turuze kwinstara. Ibi rero ubye extractingira mu yindi folder ngiye kukwereka. Ujya muri local disk C, ugakanda new folder, hanyuma iyi foto ukayita Autodesk. Warangiza nanone hano muri Autodesk ugakanda new folder, then ukemeza ukanda new folder hagira ikintu uvuga, hanyuma ukemeza. Nyuma yo gukora iyi extract yindi ya kabiri, none uhita uza muri ya folder muri local disk C, uhita uza hano kuri iyi folder yitwa nyine iyi ni yindi washizemo, urakanda, hanyuma ukabonamo aka kantu kanditseho setup, ukagakandaho, hanyuma tugategereza nyine ikinstara. Ibi birangiye, ikiba kigiye gukurikiraho ni ugushyiramo no kuyikrakinga, niko twabyita. Uhita uyifunga gutya, warangiza ukaza muri ya folder yindi iyo extractinze mbere, ugasangamo aka kantu kitwa ngo Autodesk License Patcher, ukagafungura. Hanyuma ugafunga antivirus waba ukoresha iyo ariyo yose. Ngiye nkoresha iyi MCF, nawe wareba iyo ukoresha iyo ariyo ugafunga, ukayifunga temporary. Ndajya hano nyifunga indi minota 15 nta kibazo. Hanyuma aka kantu nze ngafungure, nindangiza nze nkande hano
run as administrator. Kuri kariya ka mbere hano harimo tubiri, ariko uraza ugakanda kuri kano ka mbere, aka kafunguka ugategereza. Kariya kantu iyo karangije gukora ibyo gakora karifunga, kandi kariya kantu gakora gusa iyo, reka ninjiremo hano, iyo tuzamo hano common file, Autodesk shared, kajyamo hano. Kariya kantu gakora gusa iyo ufitemo iyi Autodesk licensing ya 12 n'ibice 00 ibice 6529 nibwo gakora. Ubu rero kamaje kujyamo, reka dutestinge turebe kuko kari gukora. Reka dufungure Revit. Hano barambaza nyine kugaragaza ubwoko bwa license nashyizemo, ni iyi yitwa network license, nemeze. Aha hantu uba ukeneye gushyiramo utu dukurikira ngiye kukwereka. Usubira hano ukajya mo hano muri ka kantu nafungue aka ngaka, ukareba muri iyi readme, ukarebamo iyi server, iyi port, ukayikopiya, ubundi ukabizanamo hano v, then done. Nibiba byakoze biri buze guhita bifunguka. Urabona ko yise ifunguka, bisobanuye ko license yagiyemo. Iyo maje kwishyiramo kuriya, habasigaye ikintu kimwe cy'ingenzi, ni icyo bita okay, ndibuze kubikwerekera hano, gusa ntabwo abantu bose duhuje antivirus. Ngiye nkoresha iyi, ndibuze gufungura hano. Hanyuma hari izo bita extruded files. Iyo ukoresha Windows Defender, iyi ngiyi ikibazo, iyi ntabwo yafunguka bitewe nuko iri kuba managed, cyangwa se ibigendanye na antivirus biri kuba managed na MCAF. So iyi ntabwo yafunguka, ariko iyo ibasha gufunguka, hari ahantu umuntu ashyiriramo izo bita exclusion. Ubwo rero exclusion, uramutse uba utabizi neza, wasacinga no kuri YouTube ukari ukuntu bakora exclusion muri Windows Defender. Hanyuma ngiye kuko nkoresha nyine iyi MCAF, ndahitanza excluded files, nkande add file, mpitenza hano muri C, program file 46, common file, hanyuma nze muri Autodesk shared, nze hano mfate utu tuntu turimo hano, ntugire excluded, akangaka, yes, ndetse ngaruke nshireho naka. Ntabwo nibuka twose umuntu agomba gukuramo. Hari antivirus zibikora neza ugahitamo nk'iyi folder yose, ariko ngiye ntabwo yanjye ntabwo hitamo folder yose, kamitemo n'iyi. Utu tuntu ugomba kutugira excluded kugira ngo antivirus ite kugidusikana, kuko iyo dusikanye ibasha kudusiba, yadusiba ikabikuyemo ya license, kuko karaga folder niko kaba kamanagingira license tumaje gushyiramo. Ubwo rero iyo birayo maje kubikora, uba uri safe, ubasha gukoresha porogaramu yawe nta kibazo na kimwe ufite.